Bonjour tous. Imaginez un instant. Vous levez un matin d'octobre. Le soleil filtre travers les volets. Et vous consultez votre compte bancaire pour voir si votre pension est bien arrivée. Mais cette fois, ce n'est pas comme d'habitude. Partir du 1 octobre 2025, des changements majeurs entrent en vigueur pour les retraites en France, et ils pourraient bien transformer votre quotidien. Pas de panique, je suis elle pour vous décrypter tout ça de manière claire et précise, sans jargon compliqué. Parce que vous méritez de savoir exactement ce qui vous attend. D'abord, parlons du paiement lui-même. Traditionnellement, les pensions sont versées autour du 8 au 9 du mois. Mais pour octobre 2025, si le 9 tombe un jour férié ou un week-end, le virement pourrait avancer ou se décaler légèrement. Mais l'urgent, c'est ce qui impacte le montant. Depuis janvier 2025, vos pensions de base ont déjà été revalorisées de 2,2% pour compenser l'inflation. Une bonne nouvelle qui a boosté le pouvoir d'achat de millions de retraités. Par exemple, si votre pension brute mensuelle était de 1,200 €, elle est passée environ 1,226 €. Et bonne nouvelle, cette indexation automatique sur l'inflation se poursuit. Donc surveillez votre avis d'imposition et votre relief de pension pour confirmer l'adjustment. Mais attendez, il y a plus. Partir du 1 septembre 2025 et ça se répercute directement en octobre. La retraite progressive devient accessible dès 60 ans au lieu de 62. Si vous êtes encore en activité partielle ou envisagez de ralentir le rythme, vous pouvez maintenant cumuler 40% de votre temps de travail avec 60% de votre future pension. C'est une flexibilité inédite pour ceux qui veulent profiter de la vie sans tout lacquer d'un coup. Imaginez. Continuer travailler mi temps dans votre domaine préféré tout en touchant une partie de votre retraite. Pour les retraites actuelles, ça signifie aussi des opportunités pour des compléments de revenus sans pénalité. Et n'oublions pas les petites pensions. Pour celles inférieures, 20,000 € par an, un nouveau forfait annuel de 2,000 € pourrait remplacer l'ancien abattement de 10% sur l'impôt, rendant les choses plus avantageuses fiscalement. C'est une mesure ciblée pour protéger les plus modestes, et elle s'appliquera pleinement dans les déclarations de 2026. Mais préparez-vous dès octobre avec vos documents. Cote complémentaires. Lager Carco a augmenté de 1,6% en novembre 2024. Et une nouvelle revalorisation est prévue pour novembre 2025, estimée plus 1,5%. Mais en octobre, vérifiez si des ajustements sur les cotisations sociales ou le prélèvement la source modifient votre net perçu. Par exemple, un changement de taxe de CSG pourrait apparaître sur votre bulletin. Pourquoi c'est urgent maintenant? Parce que le 1 octobre marque le début d'un trimestre décisif pour les simulations et les démarches administratives. Si vous n'avez pas misture votre situation auprès de la CNV, de la CARSED ou de votre caisse complémentaire, faites-le sans tarder à votre espace personnel en ligne. Évitez les surprises fiscales ou les retards. Et pour la pension de reversion, rappelez-vous, en 2025, elle calcule 54% de la pension du défunt. Avec des sous de ressources in changes, mais vérifiez votre éligibilité si vous êtes vieux. En résumé, ces changements, revalorisation, retraite progressive anticipée, forfaits fiscaux sont pour adapter le système à la réalité économique. Mais ils demandent de l'action de votre part. Consultez vos reliefs, simulez vos droits sur info-retraite.fr. Et contactez votre caisse si besoin. Restez informés, car votre retraite, c'est votre avenir serein. Pour plus de conseils pratiques, likez si ça vous aide, et commentez vos questions si deses. On en discute ensemble. Très bientôt pour décortiquer d'autres actualités. Bonjour tous, et bienvenue dans cette vidéo essentielle pour tous les seniors et retraités de France. Si vous venez de regarder notre introduction, vous savez déjà que des changements majeurs arrivent dès le 1 octobre 2025, et ils vont directement impacter votre quotidien, votre portefeuille, et peut-être vos projets de vie. Aujourd'hui,
Nous salons plonger dans les détails de ces nouveaux, avec des explications claires, des exemples concrets, et des conseils pratiques pour que vous soyez prêts tirer la meilleure partie de ces évolutions. Pas de panique, on va tout décortiquer ensemble, étape par étape, pour que vous ne manquiez rien. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement, et c'est parti pour tout comprendre. Octobre, c'est le mois où plusieurs mesures annoncées en début d'année au mai 2024 commencent à se concrétiser. Le gouvernement français, en lien avec les caisses de retraite comme la CNAV, l'agriculture, et les CARSAT, a mis en place des ajustements pour répondre l'inflation, aux évolutions économiques, et aux besoins des seniors. Ces changements touchent trois grands domaines: le montant de votre pension, les conditions d'accès à certains avantages, et les démarches administratives ne pas négliger. Mais avant de plonger dans les détails, une chose importante, ces mesures ne sont pas elles pour compliquer votre vie, mais pour la rendre plus juste et adapter la réalité d'aujourd'hui. Alors, restez avec moi, car chaque point que nous allons aborder peut faire une différence dans votre budget ou votre planning. Commençons par ce qui intéresse tout le monde: le montant de votre pension. Depuis janvier 2025, les pensions de base du régime général ont été revalorisées de 2,2%, comme je l'ai mentionné dans l'introduction. Mais pourquoi est-ce si important pour octobre? Parce que ce mois marque le début d'un trimestre où vous devez vérifier que cette augmentation a bien été appliquée à votre pension. Prenons un exemple concret. Si vous touchez €1,500 brut par mois en 2024, votre pension brute est maintenant d'environ €1,533. Pas énorme, mais direz-vous, mais sur un an, cela représente environ €400 de plus, ce qui peut couvrir une facture d'électricité ou sorties au restaurant. Mais attention, ce n'est pas tout. Les pensions complémentaires, gérées par l'agriculture, ont aussi connu une augmentation de 1,6% en novembre 2024, et une nouvelle revalorisation est prévue pour novembre 2025, estimée environ 1,5%. Cela signifie que si vous touchez une complémentaire de €100 par mois, elle pourrait grimper €112 dès novembre. Et ce changement sera visible sur votre bulletin d'octobre si des ajustements anticipés sont appliqués. Mon conseil? Allez sur le site de l'agriculture ou connectez-vous votre espace personnel pour vérifier votre relief. Parfois, des erreurs administratives arrivent, et ex vot les reporter. Et pour les petites pensions, il y a de nouveau. Si votre pension annuelle brute est inférieure à €20,000, un forfait fiscal de €2,000 remplace l'ancien abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu. Cela peut réduire votre imposition de manière significative. Par exemple, si vous êtes imposable et que votre pension est de €200 par mois, ce forfait pourrait vous faire économiser jusqu'à €150 sur votre déclaration de 2026. Dès octobre, commencez à préparer vos documents fiscaux pour tirer parti de cette mesure. Passons une mesure qui excite beaucoup de seniors encore en activité. La retraite progressive, désormais accessible dès 60 ans au lieu de 62, partir du 1 septembre 2025. Cette mesure est une vraie bouffée d'air frais pour ceux qui veulent ralentir leur rythme de travail tout en commençant à toucher une partie de leur pension. Comment ça marche? Vous pouvez travailler temps partiel, par exemple 40% de votre temps habituel, et toucher 60% de votre pension calculée. Prenons l'exemple de Marie, 61 ans, ancienne enseignante. Elle décide de travailler 2 jours par semaine et de toucher 60% de sa pension estimée €1,800. Cela lui donne environ €1,080 de pension plus son salaire partiel, ce qui lui permet de garder un revenu stable tout en profitant de plus de temps libre. Mais attention, il y a des conditions. Vous devez avoir cotisé au moins 150 trimestres, et votre employeur doit accepter le temps partiel. Si vous êtes indépendant, c'est encore plus flexible, mais il faudra bien calculer vos droits. Mon astuce? Rendez-vous sur info-retraite.fr pour faire une simulation. Et dès octobre, contactez votre caisse de retraite pour lancer les démarches.
car les délais de traitement peuvent prendre quelques semaines. Cette mesure est une opportunité en pour ceux qui veulent une transition douce vers la retraite. Alors ne passez pas code. Pour ceux qui bénéficient ou envisagent de demander une pension de reversion, il y a des points clarifier. En 2025, la pension de reversion reste calculée 54% de la pension du conjoint décédé, sans changement majeur. Cependant, les seuls de ressources pour y très eligible restent stricts. Environ 24,000 euro par an pour une personne seule, ou 38,400 euro pour un couple. Ce qui change en octobre. C'est que les cases de retraite renforcent les contrôles sur les déclarations de ressources. Si vous touchez une reversion, assurez-vous que votre situation est jure auprès de la CNAVO de lager carco. Un exemple. Michel, 70 ans, touche une reversion de 600 euro par mois basée sur la pension de sa femme décédée. En octobre, il reçoit une demande de mise jour de ses revenus. S'il oublie de déclarer un petit revenu locatif, sa reversion pourrait être registrée. Mon conseil? Connectez-vous votre espace personnel sur le site de votre caisse et vérifiez vos informations. Si vous n'êtes pas les avec l'informatique, demandez de l'aide un proco votre mairie, qui propose souvent des ateliers numériques pour seniors.